Vietnamese traditional water puppetry, nuoc. This is one of the top attractions for tourists in Vietnam. It's something you shouldn't miss out, even if your schedule is very tight. It's attractive, colorful, and of course, takes place in a waist-deep pool of water. The secret of how puppeteers control the puppets from beneath the water has been passed down from generations to generations. Let's see if you can figure it out. In our Vietnam Discovery this week, we'll find out about the hardships of those performing nuoc for years and understand more about the value of the 100-year-old art form. Vietnamese farmers are a creative bunch. They've managed to, not only have they been really hardworking in creating rice and creating crops, but at the same time, they've managed to use their tools as well as their creativity to create something we call water puppet or nuoc. And the water puppet is representative of the daily life of the people here, right here in Vietnam. And in this episode of Vietnam Discovery, we are going to check out water puppets. So I'm going to see if I can find some people that can join me in this episode. Follow me. Today, tourists from across the globe can watch a contemporary adaptation of water puppetry in the Hanoi city center. Live music and subtitled storytelling accompany the visually stunning aquatic displays, making the tour a historical experience as well as whetting the artistic palate. How are you? Where are you from? Pensacola, Florida. No, thank you. It was beautiful inside. I enjoyed the puppet show on the water. I'm not interested. I have not so many time. But you have to go right now. Okay, let's go. I want to see. Are you sure? I want to see how they make it because it's very beautiful, very shiny. So, yeah, let's go. As we try to provide our guests with a new experience, we bring Matt to a special place. We are heading to Dao Thuc village, about 30 kilometers from Hanoi. Located in a suburban commune of Dong Anh district, Dao Thuc has over 300 years history of water puppetry. Oh, look at that! We're almost there. Very close. Okay, so it's this way. Okay, let's go. Go. We were so absorbed in enjoying the fresh air and the peaceful landscape that we couldn't find the location. Luckily, we met a kind farmer who enthusiastically showed us the way. My feeling about the countryside was really awesome. No noise, nature, rice field, villages, very beautiful landscape, so very good feelings. Chào các bác ạ. Chào các cô chú cần gì đấy ạ? Các bác ơi, cháu muốn tìm về phường rối Dao Thuc ạ. Các cô cần gì phường rối Dao Thuc ạ? Bọn cháu muốn đi học cách làm rối và để xem là trình bày biểu diễn rối như thế nào ạ. Thế phường rối Dao Thuc thì chúng tôi cũng là người trong phường rối đấy. À thế ạ, các bác là người trong phường rối. They're part of the troupe. Các bác ơi, thế thì bọn cháu muốn về tìm hiểu làm rối một chút thì nữa các bác có thể giúp bọn cháu được không ạ? Bọn cháu đến từ chương trình Vietnam Discovery đấy và đây là người bạn nước ngoài của cháu và bạn ấy muốn trải nghiệm cái nghệ thuật múa rối của làng ta. Vâng, nếu mà các cô chú mà cần thì các cô chú chờ một lát nữa thì sau chúng tôi về chúng tôi sẽ tiếp được các cô chú được. Nếu thế trong quá trình đó thì... While we wait for Mr. Phong and his friend to finish their farm work, I asked Matt to join them. You might want to take your shoes off. No? Maybe no? Okay. Careful!
artists have brought all these activities to the water stage. It was a great opportunity for us to learn more about the local people's life as well as to see the different layers of their folk culture. Phường múa rối nước chúng tôi là có cách từ thế kỷ thứ 17 mà cụ sinh ra phường rối nước chúng tôi là cụ Đăng Khiêm, cụ làm quan trong triều, là tứ phẩm trong triều. Khi cụ về ở ẩn với quê hương tôi thì cụ dạy cho phường rối, cho nàng tôi được cái nghề múa rối nước và một số cái nghề khác, cho nên là nàng tôi là tôn vinh cụ là thành hoàng của làng. Dao Thuc villagers have a special custom. Anyone who starts to learn the trade has to present himself in front of the tutelary god. Before each show, the performers come here to burn incense to commemorate their ancestors. According to Feng, who has worked as a puppeteer for more than 30 years, the troupe gives about 20 performances a month. These performances are mainly for tourists. Today, we have a chance to enjoy such a performance, like that in the middle of nature. We can see the curiosity and excitement from these young audiences. After watching water puppet show performed by Dao Thuc villagers, I really want to know how to make a puppet. Bây giờ mình vớt gỗ lên để đi ra được vào nhà để về đục con rối. Nó là gỗ gì? Đây là gỗ sung ấy, gỗ cây sung và những cây sữa thì chúng tôi thường để chúng tôi ngâm đây thì một thời gian là 2-3 tháng rồi bắt đầu mới vớt lên để khô mới đục được con rối. Nhưng cái mảnh gỗ này được ngâm trong vòng bao lâu rồi bác? Đây như này tôi ngâm phải đến 2-3 tháng nay rồi đấy. Learning from my previous mistake, I took my shoes off, then I helped Mr. Feng to choose a suitable piece of wood to create the puppets. Bây giờ đi đâu chú? Đây, vào nhà đây. Nhà của chú gần đây à? Vâng. Ok. Wow. Chào bác ạ. Chào bác. Là bạn Matt, hôm nay bạn ấy còn đến đây để bạn muốn tìm hiểu về cái cách làm con rối của làng mình. Rất vinh dự được đón tiếp anh. So anything you want to ask him, ask him. Use your Vietnamese way and I'll be here to help you, okay? Để làm cái này là bao lâu? Làm cái này vào khoảng độ hơn 1 ngày. Bác ơi, bác ở đây thì cháu nhìn thấy có hình thù những con rối khác nhau ấy, thì bác có thể giải thích cho cháu một chút là vì sao nó lại có kích cỡ khác nhau? Con to con nhỏ thì thường là biểu diễn là những cái quân rối này. Còn quân rối này là để khách ai có nhu cầu mà cần đấy thì bán. À. Để làm cái này phải học bao lâu? Phải học không? làm cái này chúng tôi là làng nghề, nó quen với cái trạng thái đục đẽo như thế này cho nên là cũng nhanh thôi. Này làm được một cái con rối này là cũng công phu đấy. Thế nhưng mà thôi thì bước đầu tiên để mình làm quen và làm quen với những cái đục con rối này thì làm những cái nó dễ nhất, rồi từ cái dễ rồi đến cái đục khi khó. Okay, Matt. All yours. Okay. Yeah? After watching Mr. Feng's skills, Matt tried his first attempt to carve a wooden fish. But the chisel didn't want to listen to him. Luckily, he received some help from local villagers. I really like Vietnamese people, and like I said, they're really open-minded, very smiley. Don't ask me anything, just ask me questions about my life. So they are really curious, and they deserve a lot of respect. Much easier, right? Cháu có thể làm việc ở đây không? Gọi chú nhá. Cháu sẽ mang rất nhiều khách mua con rối. You know what? While you're at it, I'm gonna go over there and get some water. So, if you need me, call me, okay? Sure. Just yell out and I'll be right there. Yeah, okay. Khó lắm. Đúng, muốn đục được là phải ngồi này. Rồi.
vả quá. Thì không quen, khó lắm. Không quen này khó làm. Anh để làm con cá bao lâu anh? Cá này mà để đi lúc được biểu diễn cũng phải mất vài ngày đấy. Nó phải gỗ nó khô rồi thì sơn rồi mới nắp được, mới làm được. Đục phần này chỉ gọi là đục thô thôi. Cháu cần mút tuần để làm cái này. To be sit and one foot on the wood and cut at the same time, very hard position. Đau lưng. Mệt quá. How's it going over here? Good. Good? Good. Let me check out what you've done. This is yours. Mine is better. It's getting better. Did you hit your foot at all? No? No? Oh, this looks like a fish. This looks like Big fish. a piece of wood. It's okay. Wait, give me some minutes. I need to. Yeah? I'm not finished yet. Do you enjoy the process? Yes, it's a bit tiring, but you have to get used to it, and after, yeah. I couldn't make the fish perfectly because I didn't have enough time. I'm not used to it, so I'm an amateur. Maybe if you give me 2-3 days, I'll make it one for you. From this piece of wood, the artisans have to whittle many times until it takes the shape of a fish. The wood then is divided into 3 parts, polished again and again. After polishing, it is painted and decorated in different colors. Finally, 3 parts of the wood are strung together to create the flexibility and liveliness of a fish. Bác ơi, bác, thế thì vừa nãy cháu nhìn thấy bác khoan đúng không bác? Vâng. Thế thì bác có thể hướng dẫn cho bạn Matt khoan rối được không ạ? Được rồi. Don't hit yourself in the finger. Prepare the car for. Don't hit me, okay? Đi bệnh viện. These steps look dangerous, but in fact, it's quite simple. Bác ơi, bác thấy tay nghề của bạn Matt này thế nào ạ? Được đấy. Được. Khoan một vài lần nữa là sẽ thạo đấy. Thế bác thấy cái tay nghề đẽo gỗ của bạn ấy thế nào ạ? Thì gỗ này chuyên thua, còn phải học nhiều lắm. Thì còn khoan là tạm thời là tạm chấp nhận được đúng không ạ? See, he complimented your drilling skills, you know? Okay. One, 2, careful, 3, 4. I was too confident to tell Fruong that I just needed 5 or 6 punches. Actually, I punched it 12 times, but the puppet's arms still didn't work properly. It's a pretty rough process. Yes. Bác để cho bạn làm lại đi ạ. My second try wasn't any better. I didn't know why. I tried to punch in slightly, but the nail was bent. I felt so embarrassed. I'm a man, but I can't hammer a nail. You know why? So you try one last time. Put your finger, he said, put your finger here. And just do it slightly so that you don't bend it. You put your finger and I do, okay? My finger? My finger? I think it's better this way. Left finger. Okay. Did it? Wow, it moves? Well, not really. It moves. It moves. Moves It's okay. enough? See, this one moves 360 degrees. Whereas your arm... Yeah, you need to do tai chi. That's why. Okay. Tai chi arm, yeah. Khi mà chúng ta đã gọi là khoan này, đã gọi là lắp ráp tay vào con rối rồi thì bước tiếp theo sẽ là gì hả bác? Xong đó bắt đầu mình sơn, tô vẽ như kia kìa. Nguyễn Văn Trạch, deputy head of Dao Thuc water puppet art troupe, is the man who taught Matt to draw the puppet. With just 2 colored pens, he turned the small wooden statue into a lively farmer.
Thế đây hỏi cũng phải có một chút về hội họa. These puppets are all handmade and hand-painted by the skilled hands of Vietnamese craftsmen. The big water puppets are made of solid wood and covered with lacquer, which is waterproof and long-lasting. Each puppet is a beautiful wood sculpture and painting work, requiring great talent and so much time. Today, Matt is just drawing the puppet, the basic step to distinguishing the character of a female or a male. Đẹp không? I love this. Nhân cái này là không đúng với nhân vật. Nhân vật này là nhân vật người Việt Nam mà. Cái này là người Tây. Kiểu này là lối Tây rồi. Người nước ngoài thôi. Phần thấp mới. Đây là What were you trying to draw? A beard or stubs? it's yeah the for me it's easier to draw Western people than Asian people, so I it's not me. I think it looks similar. Đâu nhiều dâu này dâm. Hi, this is Matt. Okay, so now we're done. Yes. Let's put the puppets to the test this afternoon. All right. In water. In water. Yeah. Are you scared? So that means I weather today. I have to go in the water. You have to go in the water, yeah, of course. And the water will be up until probably here. I can do it. You can do it? Are you sure? Sure. The highlight of Dao Thuc village is Tweeding, the water puppet stage set up on a beautiful pond surrounded by green trees. It's where the local villagers organize regular water puppet shows for visitors. And today, we have a chance to know what happens behind the bamboo screen. Điều khiển con rối ở đây à? Rồi. Và mọi người không nhìn thấy chú được, không xem được. Không thể xem được, nếu mà xem được thì nếu khán giả mà nhìn thấy thì cái hay đó tự nhiên nó mất đi, đúng không? Cái nghệ thuật mình không thể để cho họ biết được. Bác ơi, trong những cái con rối này thì con nào là khó điều khiển nhất và con nào dễ điều khiển nhất ạ? Con cá của chúng mình đây. Nhưng mà làm sao con cá nó sống được như con cá thật thì đòi hỏi là cái hồn của người nghệ nhân thổi vào đó. Để biết như thế nào điều khiển con rối em muốn hấp. Rất là khó, không phải đơn giản đâu. Trước khi vào buổi biểu diễn thì mời bạn mặc cái áo này để chống lạnh cho cơ thể. Vâng. Thế chứ còn bọn mình ngày xưa thấy các cụ mà truyền lại cho bọn mình mới đầu thì không có những cái bộ trang phục như này đâu. Thế thì ngày xưa chú đã cũng có cái này à? Không có, mà chỉ có mỗi cái quần cộc cởi trần biểu diễn. Mùa đông chú làm thế nào khi nước lạnh làm thế nào? Đấy, với một cái lòng đam mê của nghề nghiệp nó cũng sởi lên một chút ấm cho con người. Ngược lại là các cụ có dạy cho chúng tôi là uống những bát nước muối pha thật đặc để cho cơ thể nó nóng lên, hai nữa là nó không bị đông máu thì mới biểu diễn. Đây bạn thử ướm xem cái bộ này vừa người bạn không? This is a special uniform made with plastic. It helps the puppeteers from being cold as they often stand in the waist-deep pool water for at least 1 hour. Bây giờ mình sẽ giới thiệu bạn về cái con cá này, là một cái nhân vật mà dễ làm nhất. Thì bắt quen từ một cái đơn giản thì mới đến cái khó được, đúng không? Đúng. Nha, trước tiên là bạn cầm phải thật chắc To tay. perform the show, the puppeteers themselves hide behind a long screen. From behind the screen, they manipulate the wooden puppets with bamboo rods while standing chest deep in the water to enact dramatic scenes using the water's surface as a stage floor. There are different kinds of puppets. Some are controlled by rods, some are controlled by both rods and strings. The most important thing is how to keep the rods under the water, but the puppets still float on the surface of the water. Rồi, rất tốt. Đấy một cái mà đơn giản thì bạn đã làm mà tương đối là tốt rồi đấy. Em là người điều khiển con rối, bây giờ em biết lắm. Bây giờ là
Mình đi diễn 10 con khó hơn một chút nhé. Đúng không? Làm quen với một con khó hơn một chút. This puppet is about half a meter tall and weighs up to more than 10 kilograms. It's controlled by both rods and string. The heavy wooden puppet requires the performers to be very strong. The most difficult was to move and to the puppet and to keep it straight. This was the most difficult. Very heavy, and you have to be on the water and break your back, and very physical. There are some puppets requiring two performers at the same time. One performer controls the rod and keeps the balance for the puppet. The other one pulls the strings to coordinate movements, which have to be done by instinct rather than sight. The most difficult puppet to control was not the dragon, but the little man. He's so heavy. Yeah, dragon was more longer, so more light, floating on the water. The big man, so heavy. Yes, that was the most difficult. Thì mình phải có một người cầm giữ cân quân rối. You keep the balance and then I'll make it turn. Mình phải ngồi xuống, toàn là ngồi thật xuống. Đó. Too tall. I'm too big, so you need to be smaller, so have a good position. And just imagine this people doing this every day, so it's very tiring job. Các bạn lùi lại, hai bạn lùi lại. Hey, Sầu ngoan kiểu ăn cỏ đi. Because it's heavy, so it's going down. So you have to keep it straight, not up too much, not down too much. And turn right, turn left. This is very difficult. And in the water, you have to this posture very hard. So Matt, after a few minutes of doing this, what do you think? Do you think you can do this? You can practice this for some more time, for a longer time, become a professional? I need, like you say, 1 year practicing. I think the water's getting a bit cold, don't you think? Yeah. I'm shivering. It's really, really cold. Cháu rất là phục các nghệ nhân mà có thể ngâm mình dưới nước trong rất là trong một thời gian dài quá. Cháu cảm ơn chú vì đã cho chúng cháu cái cơ hội để học múa rối một chút. Em cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Mình cũng rất cảm ơn các bạn từ các nơi xa đến đây để tìm hiểu về cái môn nghệ thuật của mình. Thế mà cũng để hiểu được là cái vai trò người nghệ nhân làm nghệ thuật dưới nước này nó vất vả và khó khăn như thế nào. Through one whole day of experiencing the Dao Thuc puppet troupe, we finally understood how difficult it was to make the puppet and at the same time to perform the puppet as well. And through this experience, we've known that the art back in the day, it's only passed on to the sons and the daughter-in-laws, and actually not the daughter. But today, it's passed down to the younger generation as well, so that everyone, from foreigners to little ones, can enjoy, and of course to people like us, can enjoy the art of the puppet troupe. So that's it for this edition of Vietnam Discovery, and I hope you join us next time. People very open-minded and smiling, and they work very hard. They still look very happy and very a lot of hospitality. Yeah, and so they deserve respect. They work a lot in the rice field, and after doing a water puppet show,